Hello everyone, welcome to Programming Humanoid Robot in Python. Today is our first introduction. We will introduce you humanoid robots, what is special of them, and then we will introduce you RoboCup, where we have a team of humanoid robots play soccer. Furthermore, we will introduce our now robots in technical overview, and that is the robot you are going to learn to program. In the end, we will also give you some basic introduction of Python if you are a beginner. And of course, the simulator we used in our assignments and projects. As a humanoid robot is one of the most complex machines in the Earth. It has been long history development. Asimo is one of the famous one. When in 1986, more than 30 years ago, has started the development. Let's look at the video of Asimo. Robot can walk and run. It can reach speeds of up to 9 kilometers an hour. For robots, walking is much easier than running. When running, both feet momentarily leave the ground. Balancing in midair is no easy task. From the video, you can see Asimo is really capable of all kinds of motions. It can walk and run, and it can even hop with one foot. But in 2018, Honda has stopped the Asimo project. What was the problem? The real challenge here is all this video shows is Asimo is doing all the tasks, activities in predefined environment. So the only work with let's say inside the laboratory, or the environment has previously checked, validated. So for example, the ground all flat, and so on. Then there's a big questions from all the researchers. When or where can we apply this kind of robots? When nuclear station had the accident in Japan, people were asking why we wouldn't send the Asimo to the disaster, so to check what is happening there instead of risk human lives. The answer is clear. Asimo was not designed or tested in such conditions. Can't even work on uneven ground. After that, USA have organized a Grand Robotics Challenge, which simulates the disaster environment, and the robot is supposed to finish 8 tasks. All these tasks are shown in the video. Is
Over the course of the 2 years development, different teams come up with a different design, and let's look at the final day of the challenge. The video clearly shows one big disadvantage of humanoid robots with legs: stability. Many robots got a problem with moving around with two legs. That's why also some other teams come up with ideas to use 4 legs or use wheels or kind of combined. Although in the Doppler challenge there was no team has proof that they can cope with the real disaster scenarios to save human lives, but it does push the research and the development to the new stage. This is a robots from Boston Dynamics. Maybe you already watched the video before. They are one of the company which is participated the Doppler program. They have provided the robots to many teams in the challenge. After the competition, they have further developed their robots. As you see, after 2 years, it becomes quite capable now. There's also other robots who got really capable abilities, and we are looking for possible applications now.
After watching the videos of most advanced humanoid robots, let's summarize what is a humanoid robot. First, the humanoid robots must work in the environment for human as it is. That's the big motivation. Instead of changing the environment for robots, we want to keep our environment for our convenience. Second, the robot can use the tools that was designed for humans. Instead of redesign or redevelop all the tools for robots, why the robots can't use the tools already exist? This is particularly useful in many scenarios such as rescue environment, where you supposed to use the tools as it's available. Third, usually the robot has the human look-like shape, because when the robot has a similar shape or morphology as the humans, we are get more relaxed to the machine. And that's also really important if we want to have the robots in our daily life. We don't want to live with monsters. The official name of this lecture is RoboCup Project. RoboCup is an annual international robotics competition proposed and founded in 1996. The aim of this competition is to promote robotics and AI research by offering a public appealing but formidable challenge. The challenge is, by the middle of the 21st century, that is about 30 years later, a team of fully autonomous humanoid robots play soccer against world champion human soccer teams under the official FIFA rules. So let's look at the video to get the impression of the RoboCup. So let's go see some soccer. This is RoboCup Soccer Simulation. It's virtual soccer inside of a computer. I know you don't care. You want to see robots. They're small size. There's middle size. But the best are the humanoid categories. There are 4 different categories of humanoid robots. The standard platform. In this category, everybody's using the same robot. Now, he's really cute and he speaks French. Bonjour now. The adult size. In this category, the robots have to be over 130 centimeters tall, and they don't really play soccer. It's just one kicker against one goalkeeper. Then they alternate. Teen size. In this category, the robots have to be over 100 centimeters tall. I think this category will soon be the best, but for now, the best category is kid size.
kid size. As you can see, these robots are super small, but they can kick, jump, stand up, throw balls, and plus, they're super cute. But be careful, this is the 2011 World Champion for the USA. And there's this one from Japan. Thank you. There's also these ones for Germany. What we have participated is the RoboCup Standard Platform League. As you can see, in this league, all the teams use the standard platform that is now humanoid robot. So all the teams developed their own softwares and compete each other. Let's look at the video. Damit willkommen zum letzten Spiel hier auf dem Spielfeld A der Plattform League. Vor uns wurden die finalen Spiele ausgetragen. Jetzt geht es darum, dass der Weltmeister sich verschiedenen Teams in einer Liga miteinander messen. So ist das. So, der Weltmeister Be Human aus Bremen. Habt ihr vorhin vielleicht gesehen. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die Weltmeister. Vorhin ein packendes Finale. Das war allerhöchstes Niveau. Und die treffen jetzt also auf ein gemischtes Team. Und da spielen mit Berlin United, die U-Penalizers, Dynamite, U-Texas und die HTWK aus Leipzig. Genau, richtig. Wie haben sich denn diese Teams dafür qualifiziert, ins All-Star-Team zu kommen? Ja, wahrscheinlich die besten Teams, die hier gespielt haben. Die haben dann eine Pick-Up Challenge. Ja, Drop-In Challenge. Also vielleicht mal zu erklären, was die Drop-In-Challenge ist. Eine Drop-In-Challenge spielt quasi ein Team, das aus verschiedenen Robotern, verschiedenen Mannschaften spielt. Das haben wir jetzt hier auch, nur dass die eine Teams halt nur aus Berlin und aus Bremer Spielen besteht. Die Schwierigkeit dabei ist, dass natürlich die Teams, die Mannschaften aus verschiedenen Mannschaften bestehen, natürlich sich irgendwie abklären muss, wo wer steht. Wir haben zum Beispiel hier zwei Spieler, die denken, die müssen unbedingt jetzt den Zweikampf machen. Also das ist halt das Komplizierte. Untereinander sind die Teams natürlich gut im Kommunizieren, aber wenn das mit Robotern von verschiedenen Teams vonstatten gehen soll, ist das schwierig. Das war der Anpfiff und los geht's. Den haben zumindest schon mal alle erkannt. Ja, das ist ziemlich gut, deswegen die besseren Spieler. Und dann natürlich, die haben natürlich eine vorgegebene Schnittstelle, um sich auszutauschen bezüglich, ich habe den Ball gesehen, wo bin ich, wo habe ich eine Feldlinie gesehen, da ist ein Gegner. Ist aber die Frage, weil manche Teams vielleicht auch den Ball irgendwo falsch erkennen, ist die Frage, hören wir überhaupt auf, was die Gegner sagen? Ich sehe den Ball jetzt vor mir, aber mein Kollege sagt mir, der Ball liegt ganz woanders. Vertraue ich den jetzt? Und das ist ein bisschen daraus zu analysieren, wie man den jetzt spielt. So, die Be-Human versucht direkt in den ersten Angriff zu kommen, wird aber da weggeblockt. 2x10 Minuten spielen wir, dann gibt es 10 Minuten Halbzeitpause und das ist quasi jetzt ja, der krönende Abschluss des RoboCup 2016, was unsere SPL-Liga angeht. Da gibt es nachher um 17 Uhr noch die Siegerehrung, die offiziell in der Glashalle. Und dann haben wir hier schön 4 Tage zusammen verbracht mit unwahrscheinlich vielen Spielen und richtig gutem Niveau, gerade auch gestern und heute. Ja, dieses Niveau, besonders in den ersten 3 Platzierten hat man gesehen, da gab es fast immer einen Penalty-Shootout am Ende. Da hat man richtig gesehen, dass die Teams wirklich alle sehr, sehr, sehr ähnlich gleich stark sind. Das heißt, wir haben dieses Jahr, gerade durch den neuen Ball, haben wir alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Letztes Jahr war es ein orangene Ball, jetzt haben wir hier einen schwarz-weißen Ball. Das ist natürlich viel schwieriger zu sehen auf den weißen Feldlinien als ein oranger Ball. Wir haben weiße Feldlinien, weiße Roboter, die auch ein bisschen dunkler sind. Da sieht man hier vielleicht, dass die Leinwand einen Schatten wirft. Und somit ist es natürlich ein bisschen schwieriger, den Ball zu sehen als ein oranger Ball, der natürlich sehr farblich sehr gut hervorheben würde. So, da ist das 1-0 für Be Human. Also das ist genau die Schwierigkeit für das All-Star-Team, das sich untereinander abzustimmen. Und da stand halt jetzt keiner im Tor und das hat der Weltmeister sofort ausgenutzt. Genau. Also ich muss nur sagen, dass Be Human hier einen leichten Vorteil hat.
Denn jedes Team hat natürlich miteinander irgendwie eine Teamabsprache. Da heißt es nur, dass die Eins der Torwart ist. Das ist beim All-Star-Team jetzt nicht gegeben. Jeder kann der Torwart werden. Er muss sich nur dafür entscheiden, ins Tor zu gehen. Zum Beispiel die Eins da vorne versucht wahrscheinlich gerade Richtung Tor zu gehen, hat es aber irgendwie nicht ganz getroffen. So, 7,5 Minuten noch in dieser ersten Halbzeit. Vielleicht kurz, Hannes, was zum Aufbau des Roboters. Der sieht über 2 Kameras, die sich im Kopf befinden. Genau, die meisten Leute denken, dass die Kameras die Augen sind. Tatsächlich ist dort keine Kamera. Dort befinden sich die Infrarotsensoren. Die Kameras sehen Sie, wenn Sie den Roboter genau beobachten, an der Stirn hat er einen schwarzen Punkt und am Mund. Darüber nimmt er alles wahr, das sind quasi die wichtigsten Sensoren. Das war der Anpfiff und niemand entscheidet sich. Ihr habt alle gehört, der HDBK-Spieler ist das erkenne ich gut an den Trikots da vorne. Geht zum Ball an den Jugendspieler ran und das All-Star-Team bedrängt die Jugend sehr langsam, aber sicher Richtung Strafraum vom Jugend. Kämpft sich der Spieler vom Außerteam vor, nicht gefolgt von einem anderen Kollegen, der auch gerne mit dem Ball irgendwas machen möchte. Es gibt auch beim Roboterfußball natürlich Fouls zum Beispiel. Nicht, wenn man um den Ball kämpft, aber ihr könnt die Roboter nicht einfach so programmieren, dass die sich gegenseitig alle über den Haufen rennen, bis nur noch einer übrig ist. Genau, tatsächlich ist das so. Früher konnte man seine eigenen Teamkameraden selber foulen. Das war besonders problematisch, wenn das Netzwerk ausfällt. Deswegen nochmal die Erinnerung, bitte schalten Sie alle Ihre Smartphones in den Flugmodus, damit das WLAN nicht gestört wird. Aber das ist natürlich kein Tor. Okay, es ist noch ein Tor. Sehr abschlussstark. B-Human hat ein fantastisches Turnier gespielt, ist da durch die zweite Gruppenphase durchgewalzt mit ganz vielen deutlichen Siegen. Man wird hier merken, dass jedes Team hat hier besondere Stärken. Und die Stärke von B-Human sind die gefürchteten Passe aus der Mitte. Das heißt, mitten aus dem Mittelfeld kann ein Pass kommen, der direkt ins Tor geht und der Torwart muss ihn dann abfangen können. Manche Teams können das, manche haben damit Probleme. So, Wenn natürlich kein Torwart drin ist, ist das natürlich ein bisschen schlecht für die Mannschaft. nach 5,5 Minuten 2:0 die Führung für den Weltmeister. Nachdem sie im Vorjahr Vize-Weltmeister waren, haben sie also im eigenen Land den Titel errungen in diesem Jahr beim Robocup 2016, die 20. Auflage dieser Weltmeisterschaft. Genau. Und weiter geht's. Alle haben den Pfiff gehört, außer B-Human. Nein, B-Human fängt relativ souverän an. B-Human hat ziemlich sehr coole Moves drauf, was den Ballannahme und die Allpassung angeht. Aber das All-Star-Team kämpft sich langsam Richtung Strafraum von B-Human vor. Geblockt, nein, vorbeigepasst, aber da ist überhaupt niemand von B-Human. Ja, der setzt nach, die sind schnell auf den Beinen unterwegs. Vielleicht gibt es jetzt einen Schuss von der Mittellinie. Ja, Gut geblockt, gut verteidigt vom Team aus Texas da, dem Vertreter. Noch hat sich auch niemand entschlossen, von dem All-Star-Team ins Tor zu gehen und quasi den Torwart zu machen. Im normalen Drop-In-Spiel wird halt jetzt das Verhalten der Teams bewertet werden. Also wie sehr macht er, wie viel hört er, wie die Team-Kommunikation hört er aus den Gegner, wie spielt er im Team, entscheidet er sich eine taktische Position einzunehmen. All das wird halt jetzt bewertet werden. In dem Fall ist es hier, muss man sagen, einfach ein Spaßspiel in den Teilnehmern. Genau, das sieht ein bisschen wilder aus, als was wir in den Viertelfinals, Halbfinals und Finals hatten, weil da halt die Teams, die aufeinander abgestimmt waren, gespielt haben. Und da war gerade im Finale ein enorm hohes Niveau. Also das sah schon richtig, richtig gut aus zwischen B-Human und dem zweitplatzierten UT Austin. Ah, nächster Schuss, geht der rein? Nein, der geht. Das hat man vielleicht das in den letzten Spielen öfter mal gesehen, dass wir nennen den Bananenschuss, das halt eine gerade Schuss ist und der trifft dann so nach links oder rechts ab. Wir wissen nicht genau, ob das jetzt hier am Boden liegt oder ob der Ball an sich vielleicht nicht ganz förmig, also nicht ganz gleichmäßig ist. So, B-Human hat die nächste Chance. Das All-Star-Team ist noch ein bisschen mit sich beschäftigt. Ja, niemand scheint wirklich von den Außenteam den Ball zu sehen. Schöner Querpass, eine Annahme, also was wir hier alles sehen, haben wir teilweise bei der echten EM in Frankreich bei manchen Spielen so nicht gesehen. Vielleicht auch als Anlehnung an das Spiel Deutschland gegen Italien von gestern hatten wir ja heute auch zwei Penalty-Shootouts. Waren genauso spannend wie im echten Fußball. Und das ist ein weiteres Tor für ihn.
Da ist es 3:0 für die Mannschaft in Schwarz für Bi. Blue One soll abgepickt werden, das heißt, irgendwas ist mit der 1 nicht in Ordnung. Jedes Team kann beim Staatsbekommen League einen Roboter rausnehmen, wenn er einen Defekt hat, wenn irgendwas nicht funktioniert. Hier ist natürlich so, dass beim All-Star-Team mehrere Mannschaften ihre eigenen Roboter rausnehmen können. Das heißt, sie müssen halt selber sehen, ob ihr Roboter einen Defekt hat und ob irgendwas gemacht werden, Software neu gestartet werden muss, irgendwie Klebeband um den Arm, rum, wenn er kaputt ist oder ähnliches. So, wir sind also beim nächsten Anstoß für die All-Stars. Noch 2 Sekunden und dann ist jetzt also diese Phase, in der sich die Spieler von alleine wieder positionieren sollen, vorbei. Genau, also die Spieler müssen sich auch nicht positionieren. Wenn sie es eigentlich nicht schaffen würden sie an eine sehr viel schlechtere Position hineingetragen werden. Und bei den Teams, die man hier spielen sieht, die halt schon etwas fortgeschritten sind, soll das die Positionierung kein Problem sein. Vielleicht auch kurz ein Wort zu den Schiedsrichtern, die hier in den ganzen Tagen unterwegs waren. Es gibt kein festes Schiedsrichterteam, sondern das rotiert hier durch. Natürlich gibt es welche, die sich dann in den Spielen mit guten Leistungen dafür quasi bewerben, dann im Finale auch zu pfeifen. Aber prinzipiell müssen von allen Teams, die hier im Einsatz sind, auch Spieler als Schiedsrichter fungieren. Sehr schöner Schuss von Human zum 4-0. Es war auch so ein gefürchteter Mittelpass aus der Mittellinie ins Tor. Also läuft gut beim Weltmeister. Sind noch berauscht vom Finalsieg. Noch 1 Minute. Dann gibt es 10 Minuten Halbzeitpause. Da können sich die Teams nochmal um ihre Roboter kümmern, die ein bisschen kühlen. Genau. Ich denke mal, kritische Bugs werden jetzt nicht mehr gefixt. Normalerweise wäre diese Zeit halt gut, wenn man gesehen hat, wenn irgendwas nicht funktioniert, der Roboter fällt hier nicht hin oder er sieht den Ball nicht richtig. Das wäre halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich versuche es ungefähr jetzt noch irgendwie schnell zu beheben. Natürlich ist dann aber immer die Gefahr, und die 1 wurde jetzt vorgestellt, dass dabei ein neuer Fehler entsteht, der vielleicht viel kritischer ist. So, Anpfiff ist erfolgt. Die Allstart gehen nach vorne. Und tatsächlich relativ abgesprochen geht der PK-Spieler ran gegen Human, der andere wartet. Ein kleiner Schlagaustausch mit Human, ein freundlicher Touch, das natürlich kein Pushing ist. Also kein Foulspiel. Nein, nein. Man muss vielleicht wissen, dass das Foulspiel, wie im echten Fußball, was ist Foul, was ist Kampf um den Ball, hier absolut Schiedsrichter anscheinend. Es gibt zwar grobe Regeln, aber trotzdem alles in der Interpretationssache. Fast noch ein Tor für die All-Stars. 10 Minuten. This is the team photo from 2016 World Cup in Germany. As you can see, we have really big community and a lot of robots. When IBM's Deep Blue computer won chess against the human champion Kasparov, it was considered as a milestone in the history of artificial intelligence. RoboCup is considered more challenging than chess. This table gives you a summary of 2 sports. In the chess, the environment is static and the state changes turn taking, so it means everything is deterministic and only changes turn by turn. While in RoboCup, as a real life, the whole environment is dynamic and changing in real time. That makes it challenging for developing artificial intelligence, since you are constrained by computation time. All your decision reaction has to be in real time. There's another big difference is how the information was acquired. In the chess, all the information from the board are known to the computer, and in soccer or as a human,
the information from the environment is incomplete. So, for example, you only know the direction where you look at, but something behind you or far away, you are not sure of them. This also makes the decision making much more challenging. It means many decisions have to be made based on incomplete information. And also the information type is different between chess and RoboCup. In chess, all the information can be represented by symbolic. So all the information on the chess can be encoded to states. But in real life, you cannot simply encode all the states. What the robots get as input, sensor input, are real values instead of symbolics. And the robots supposed to do perceptions or sensor fusions based on the raw sensor inputs and create a self-understanding of the environment. Last but not least, the control methods. In chess, the control is the central control. There is only one AI, make the decision, make the movement. But in soccer, we have a team of robots. By nature, it is distributed. And each robot has to make their own decision and actions. There is an advantage of distributed system, that is robustness. Just imagine in the soccer game, if one of the player or robot can't continue, the team still has to play to finish the game. In this case, distributed system is much benefit. This is our humanoid robot now. In the last video, we already have the explanation of the hardwares. Today, I will talk more details about our software architecture that give you the impression how all the components work together. As we are developing distributed artificial intelligence, there's one single core aspect called agent. In artificial intelligence, agents refers to an autonomous entity which acts, directing its activity to achieving goals upon environmental use observation through sensors and actuators. Typically, the agent contains three parts called sense, think, act. This figure shows the components of each part. For example, in sense part, it contains sonar readings and processing. It contains image processing. It also contains inertial sensor processing and also kinematics and so on. And in the next stage, in sync, the agent is supposed to make the decision. Depends on the inputs from the sense. For example, it makes ball tracking, to keep tracking of the ball from camera image processing, and then it also has to make self-localization based on sensor inputs
like IMU and image processing. Based on this information, test to make the behavior decision, decides what to do next. Based on this, the act components will translate this behavior to motion. For example, it has to move the body or walk to somewhere. It also controls other aspects like camera settings, adjust brightness, and so. The agent acts in this path in a loop, so each kind of frame rate, each frame, the agent first sense and then think and act. And in this loop, actually everything happens in parallel. As we know, the robot has to make the decision in real time, and in the components of our modules, there are different hardwares involved. They are unsynchronized communicated. So this is from process point of view of our architecture. So each white box is a software component, and the gray part is either input or output. And the arrows between them are communication. There are certain information communicated. And from here we can see each component or some of the components grouped together by the nature of the hardware. They run in different process in order to maximize the performance of the system. For example, the camera runs in 30 Hz, while the behavior running only 10 Hz, and the motion, the lowest part here, runs in 100 Hz to get smooth motion. And also from implementation point of view, we have used two programming languages, C++ and Python. For Python, we are doing fast prototyping, and when the functionality is good but requires more optimization considering computation power, we are porting to C++. In particular, we have vision and motion running in C++. Rest of the code right now running in Python because they are rather running in slow process, and they are quite often changed. In this lecture, we are using only Python and has a much simplified architecture, but it does contain sense, think, act in single process. I hope you had already learned how to program in Python. If not, don't worry, you can catch up in a few hours. In our Git repository for assignments, there are links to tutorials. You can follow them to practice it. In this lecture, we are going to use a list of scientific libraries. As they are listed here, you can get familiar with them beforehand. We are going to use the SimSpark simulator in our assignments and practice. SimSpark is also the official RoboCup simulator. I will demonstrate how it looks like after you set up your software.
This is our GitHub repo. Before you start, please make a fork of this repo from here. When it's ready, make a clone or from your repo. You can get your repo URL here. Please also follow the instruction to set up the simulator and the development environment. If you have any question, please ask in the easiest page discussion. After you set up everything correctly, you should be able to run the simulator. Here is the window of the simulator. It's a small software by default. You can use the mouse to move the camera around or use the keyboard to navigate around. In this window, I have my project repo cloned. You see all the files here. To validate your successful installation, please go to software installation folder, and then you can start the Spark agent, which will start a robot connects to our simulator. And now the robot is connected to the simulator. As you see, it doesn't do anything, but it does do all the communication between our Python program and the simulator. As the first exercise, you are going to complete the code in the introduction folder. To get the sensor readings from the robot, and also send the joint commands to move one of the joints. Here are some additional information maybe you are interested. The first one is official RoboCup website. Second one is the official website of STEM Platform League. Third one is the manufacturer of our robots, and the rest is about Python and our simulator. Especially there is a book, Introduction to Humanoid Robots. It's highly recommended. If you have any questions, please ask in easiest form. I wish you will have fun with robots, and see you next time.